Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. It's been a few weeks now that we've not been able to do a live program, but once again, we're here again to try to give another exciting episode. And today we want to focus on diabetes, which we have done previously. But for diabetes and high blood pressure, I think the more we talk about it, the more lives we save, and the more people know about these important diseases. So that's what we are going to talk about today. mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaate fii nii ci télévision yi QTV ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi ci ngoon bu nekk di waxtaanee ak seen wérgu yaram. ñu amoon nag ay texa yoo xam ne ñaari week wala ñetti week jotuñu mun a am programme bi waaye tey ñëwaati nañ pour indil leen beneen waxtaan ci wérgu yaram boo xam ne yaakaar na ne dina leen njëriñ mu nekk nag ci loo xam ne feebar bu am solo bu ñu war a waxtaanee la muy jabet, feebari jabet bu ñu ooyee feebari sukar wala feebari jabet waxtaanee woon nañ ko waaye ñaari feebar yi may wax ni muy high blood pressure ak jabet bokk nañ ci feebar yu gën a lor nit yi nga xam ne time to time war nañ cee waxtaanee moo tax tey tamit ñu ngi ciy jugaati ñu indee ko ci beneen anam boo xam ne nit yi dinañ ko gën a mën a dégg Lamin. baraka bake docteur baɗiŋolu bi luŋola karola dron commen docteur ya fo ñamen ala yen harje natanan ka mural ye na banta bala kaca fanna mi ya lon ko wolem jati kende ala kuwolti health link la karola bi ɗum na wala da mi ya lon ko wole ɓe tarla dennin kaca la fanna la wolemu ni nata molula ngaybe courant mi ya lon ko wolemu sukuru courant ti anu ni nata jube ate sukuru courant ko docteur ya fo ñamen ani yelesele courant wati ni wati pour que tol na fe nan katare kaca kan amullo dula kuma balti bayri niyel la tankandro a sababu se sungalale molu la fahamo ni la kalamtandro finansina kam modolu ta ka ngaybo nyin tala ila karola menu ya soto asi dolu fanan tankandinole pour sotoro la fannala oto bilon la karola dron ni adiata alay nalbe tentenna ka sukuru courant la kuoluta kawol kaca bi fannala doctor. Lamin, diabetes, it's a very common disease, and we know that almost 500 million people, we're talking about 500 million people in the world suffer from diabetes, and it is a major cause of morbidity, what we call morbidity in medical terms, which means illness, various types of illness, and it's also a major cause of death. And together with high blood pressure, they are called the silent killers. The reason why they are called the silent killers is that they can kill a person without even the person knowing that they have the disease. With diabetes, we know that in our type of setting here in Africa, in the Gambia, for instance, maybe up to 70% of people who have diabetes, or even more, do not know they have diabetes. And it is only when they develop a complication that they know they have diabetes. That is why it is good for people to understand these diseases so that they can be aware, so that they can look for early signs if there are, or even screen themselves for it. That means screening means that you're checking for it when you don't feel anything in your body, you're checking for it, and that is the purpose of today's discussion. mbokk yi lu ma doon wax Lamin rek mooy ne jabet nekk na wala feebari sukar nekk na feebar boo xam ne feebar bu bëri la ci àdduna bi ba xam nañ ne daal ñu ko am ci àdduna bi romba na 700 million ay nit. Gambie yëpp ba Gambie jeex igagut 3 million, waaye ñu ne 700 million ay nit ci àdduna si ñu ngi amee jabet te bokk na ci feebar
feebar yoo xam ne ñu ngi indi téxa yu bëri ci nit yi bokk na si feebar yoo xam ne tamit si yuy gën a rey ñi nga xam ne ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi faatu léegi nii lu leen a faat jabet bokk na ci moo tax ñoom ñaari feebar yooyu noonu muy jabet ak tension mooy high blood pressure mooy ñaari feebar yi nga xam ne àdduna si ñu ngi leen a ooyee reykat yu noppi yi mooy feebar yoo xam ne dinañ reyee waaye yow doo yëg dara ci sa yaram kon loolu noonu lu garaaw la parce que kon loolu noonu lu miin mooy ne nit ki ndekete xëj na sax du yëg dara ci yaramam waaye fekk mu ngi am feebar boo xam ne moom su nekkee ne gëstuwut feebar boobu noonu du xam ne mu ngi am feebar boobu noonu moo tax tey dinañ ñëwaati ci jabet ñu indee ko ci beneen anam boo xam ne xëj na dina tax nit yi gën koo mun a tiye ci seen xel ni lii feebar bu am solo la Lamin. Baraka bake docteur badingolo comme docteur ya fo nyamen dron ni nata sukuru courant la fannala courant ne mi yalon ko dunia la karola molu menu be jar kende ala fanna inata ka hay maroke akamunda ko mo million kemelul la karola mi yalon ko wole be dending sotoro la fanna nyina ni nata ate sukuru courant nyina anu amu courant ne mi yalon ko fanan abe courant lel kono ye menu bula sansan kono ke chodi ko etolu katara kullola fannala wala nyinte ko molu la sayala soto sababu akana katara kerine modo fam beje akuran nyinsina ay ngay be basa bala fo ay kala saya sababoti atra ko ate mari mantra boring al halol kalama mi yalon ko wala be denni kuran nyim fon la fannala docteur nada me itandi wala nyinde ko akumata bakele pour nyin kamala molu la karola molu se simfanya bulol noma menu mo sartolti pour ka mfang sansan kam fam mako e kam fan tanka o demar simfanya la karola aytande ko akumala bake molu si karin nanan pour nyin kamma e ke la al halo kiskisi ni nata ate sukuru kuran nyin na karola aman jare ko mo nyanta tar la sirinne ye tama se rolo je ila karola wotuma yafo ibe simfanya tala pour ka no maroke ate sukuru kuran nyin na kelo la fannala bari wato men ne te mari mam fen kalamute la fannala inata ke moti men saita wati ni wati kata ka kiskisiro soto ila al halo la karola wala mkuti mi alon ko abe molu tala ke mako e bake ni nata ngay bol la soto fannala membe denni nyin kuran la men siata bake molla jama nyin kono sakora ko ni nata sayin molu la balunya al halol to. Thank you very much Lamin. So Lamin, let us come to an understanding. I'm going to try to give an analogy to try to explain what really diabetes is. A lot of us know that diabetes has something to do with sugar, and the form of sugar we're talking about is glucose, and that is a product that we all need. Every human being needs sugar in their body because it's what gives us oxygen. All of us need glucose because it is what gives us oxygen, and we understand that diabetes is simply having a lot of sugar. People, that is how they will look at it, a lot of sugar in the body. But the problem with diabetes is that sugar that we are talking about, the reason why it is a lot in our blood is because we are not using it. Now, I want to give an analogy. Let us say, Lamin, that in the Gambia, our main food, the only food that we eat is fish. Just we imagine that the only food that all Gambians eat is fish. And we say that this fish, the only place where we get fish in the Gambia is we get it from, let us say, Bara. And we have to bring it into Banjul here for people to be able to consume it. So let me just rephrase that. So the only food that we in Banjul here eat is fish, and that fish has to come from Bara to Banjul here so that people can eat that fish. We can say that there's a lot of fish in the Gambia, there's a lot of fish in Bara, but that doesn't mean there's a lot of fish in Banjul. So we need the ferry to transport that fish from Banjul, from Bara to Banjul, so that the Banjul people can eat that fish, which makes them survive. And we say that now that ferry is damaged. Therefore, there is a lot of fish
inside Bara, but that fish is not reaching Banjul for the people in Banjul to eat it. And the amount of fish that is in Bara cannot be consumed by the people who are in Bara because it's a lot of fish. So what will happen then is that the people in Banjul will not get that fish, so they will starve, isn't it? They will not be able to have the food that they normally eat, they will starve, they will die eventually. But the problem that will happen is that there will be so much fish in Bara that they cannot consume that fish, so that fish will start getting rotten and spoiled, and you know, there will be a lot of garbage there, which is fish. The place will be very smelly, will be unhealthy, and people in Bara also may also start getting sick. I am putting it that way because that is almost exactly how it is in the body. Now we are talking about sugar in this case. We need sugar. The human body needs sugar, and that sugar comes from outside. We eat it from outside, and if we eat sugar from outside, it has to be transported to where it is needed. The problem, the whole problem with diabetes is that transport mechanism. So that transport is faulty. Therefore you can eat sugar because every food that we eat, it has sugar in it. If you eat bread, it has sugar in it. If you eat potatoes, it has sugar in it. If you have any food you eat has some sugar in it. And the problem is that the main sugar that we eat, which is called the refined sugar, has so much sugar in it, has a lot of sugar, more sugar than what is in the potato and others. And therefore the diabetic person, the food that is eating has sugar in it, and that sugar gets into the blood. But the problem with that sugar is that that sugar cannot now get out of the blood and be transported to your brain, which needs the sugar, to your body, which needs the sugar, and to everywhere it needs to be transported. Therefore what will happen is that that sugar will accumulate in the blood. So the blood is, let us say, Bara. Banjul is where the brain, for instance, which needs that sugar to function. And therefore the brain is not getting it, Banjul is not getting the sugar, but the sugar is so much in Bara, it's in the blood, and will start destroying things. It will start getting rotten, that sugar will start getting spoiled, and will start destroying things inside the body, because that blood goes everywhere in the body with a lot of sugar in it that has not been used. I hope, you know, Lamin, as a layman, that makes some sense to you. But I'm just trying to explain what really diabetes is all about, is that the transport mechanism is spoiled, and we will go into the different types of diabetes, what really happens for that transport mechanism not to be good. Mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy ne comme nu ma leen ko waxee dama ko bugg a indiwaati ci beneen anam pour nit yi gën a mun a faram-fàcce, gën a mun a understand lan mooy diabète ci boppam, lan mooy feebari sukar. Soo ne feebari sukar ñëpp xam nañ ne problème bi ci sukar bi la nekka. Mooy ne sukar bi dafa am problème ci yaram bi. Lan mooy sukar nekk na mbir moo xam ne ci lekka yëpp la nekka. Lekk boo gis rek soo ko ñamee am na tuuti sukar foofu noonu, te sukar boobu noonu lañ dee war a jëfandikoo. Sukar bii nii na nga xam ne moom lañ dee jëfandikoo, sukar bu weex bii nii nga xam ne moom lañ dee di jënda, ñuy ko def ci ay tii, di ko def ci ay yeneen, loolu noonu ñun ñoo ko defal. Nekkut loo xam ne dañ ko jëlee si ay comme banti sukar wala yeneen façon ngi place yoo xam ne dañ fa dee mën a indi sukar, ñun ñu defal ko. Kon soo doon lekka, dañ dee wax ne soo doon lekka benn fuul banti sukar du la mën a jox ñaari kuddu sukar. Kon nga xam ne sukar bu nekk ci sukar bii nii ñuy lekka nii dafa bëri. Waaye lu ñoo wax mooy ne sukar boobu noonu nu ma ko mun a waxee ba nit yi xëj na gën koo mun a understand mooy dama wax Lamin ne ko léegi nii dafa mel ni rek ñu ne léegi Banjul fii nii ñun waa Banjul jën rek lañ dee lekka, du ñoo lekka lu dul jën, amuñoon beneen lekka, ñun jën rek la ñuy lekka. Ñu ne nag Gambia bari na jën, waaye jën ba yëpp nag mu nga Bara, te dafa jën boobu dafa war a jógee Bara ñëw fii nii Banjul, te lu ko indi fii nii mooy feeri bi. Su nekkee nag dem nañ ba feeri bi yàqu na te amul leneen loo xam ne mun naa indi jën boobu noonu, luy xew mooy ne ñun nga xam ne ñun jën rek lañ dee lekka fii nii duñ amati jën boobu noonu, waaye jën ba mu nga bëri Bara de, waaye du egsi fii nii. Su egsi wut fii luy xew mooy ne ñi nga xam ne
gannaaw jën rek lañ dee lekka duñ mun a tee am lu ñoo lekka ñu mu lor ñu nga xam ne luñ doon lekka amatuñ ko dañoo loru waa baara yi tamit dinañ loru parce que jën bu faa nekk dafaa uppa seen loxo mu commencé di nëb place ba commencé di xesew ñu commencé di am yeneen feebar yoo xam ne ñoom waruñ ko woon a am sudut loolu noonu la jabet mel jabet dafa mel ni léegi ñun sukkar bu ñoo am yépp ci suñu yaram te sukkar dañ ko soxla sukkar lu ko gën a soxla ci suñu yaram sax mooy suñu yuur bi nga xam ne lu ñoo munti def ci àdduna si moom mu ñu koo def loo su ñoo xelaat suñu yuur baa ñoo xelaat loo su ñoo fàttaliku dara suñu yuur baay tax ñuy fàttaliku dara lu ñu munti def rek ci àdduna si yuur bi moo tax ñuy koo def te yuur boobu sukkur la soxla léegi nii nag ñu ne sukkur boobu noonu yow yaa ngi koo lekka waaye dafa am problème ci transport bi lu ko war a jëlee ci biir deret bi mu jógee ci deret bi yow lekk nga ko pare bi egsi na si deret bi waaye lu ko war a jëlee si deret bi yóbbu ko ci yuur bi nga xam ne moom moo ko soxla loolu moo yàqu comme nu feeri bi nu ma waxee ne rek feeri bi yàqu na loolu nag su yàqoo mu ngi mel ni kon sa deret bi sukkar bu faa nekk dafaa uppa loxo waaye yuur bi jotut sukkar kon luy xew mooy ne yuur bi dina loru deret bi ci boppam dina loru te deret bi fu moo jaar yépp dina loru loolu ci gàttal daal Lamin si nu ma ko mën a waxee pour nit ci understand ko loolu mooy feebari sukkar mooy ne sukkar baa ngi fa de waaye nekkuloo di ko jëfandikoo gannaaw nekkuloo di ko jëfandikoo mu ngeen bëri ci deret bi parce que luñ jëfandiwut rek dafa nekka kenn du ko jëfandikoo kon muy yàqu di te kenn du ko use so loolu nag yàqu-yàqu boobu noonu moo dee di indi yàqu-yàqu bu dee sukkar dee indi ci yaram bi yépp loolu daal ci gàttal mooy feebari sukkar dinañ ci gën a dugga nag ngeen gën a mun a understand lu tax muy def feebar yooyu noonu ñu leen a wax ne moom la dee def baraka baake docteur baadiŋolu comme docteur ye misalo le nafe naŋ ako ni nata ka jube domoro domore ni nga tara ko ndol molu ka sula la ka domo o domoro la fanna la sukuro be jele o sukuro la alhalo nyin akatara dending fengol la karola nka mennu ta ka domo bari wo sukuro anata ka misalo ta ka itandi komen ko ni nata ka jube banjul ayota ka misali ko womu dinkralti mi alon ko itolla sulo la fanna e ka fengol menta ka domo o be denni nyewol la karola bari dum bara womu dulalti damen to alon ko nyew bi jele anum bara nkolu italla nyew nyin a siata alaw siyala fannala banjul la sulo nyin feriye ka nyew nafe ka bondi bara ka nafe nan banjul ako sayin ni itata fo feriye nata ka hello soto men ketala tinyala fannati sayin fendo man soto kodeke men ka feriye nyin na simfanya bulo tamandi ka nyew bonni nan bara ka nafe nan banjulun kolya akamta sayin banjul be ngay bo soto la nyew la soro balya nyin na karola anu wasina ka ke man toroti mi alon ka be soto la itelu la karola bayring e ka sula menna o mu fennete mi alon ko sayin e buka soto no ako bara la karola nyew men beje wonata kallanda tambi siya o siya dum fanan na fannala minanga e bo soto lawol fanan na karola le bari ni nata ka jube o tanin na la karola memu yoro nar launti feriye nyin wala problemo wonata kantina barankolu nyewala siya nyew dol sina kakumu dulanyin sina puruka sunkawol soto anim fanan sasa mesen dol sina soto no koteke men bebe sababula wo ngay bola fannala nyewala tara bala o alhalo la karola ako say ni ba jubela o misalolti ni nata sukuru la fannala molu ila bala jato aka menta wo mu domor fengol leti men yalon ko mol ka wolle domo anu mol ka fengol menuta ka domo ni nata ka jube o fengol ye sukuro sotole bar sukuro nyim fango mi yalon ko ka wole ke na fengol la timiandro la fannala ni nata tiñol la karola anin ku kotengol wo anata ka hapo sotole mi yalon ko ate asiata bakele ni nata sukuro fongola mankuto la karola ako say ni nata ka jube ngay bola soto la fanna mi yalon ko wole be dending mol la karola e ka je ko bala jato ala dinkra do bije membo ko kuncengo wo sulata bake puru nyin kamala bala jato la domoro aka menta o domoro nyin na karola sukuro men ka bo bala aka sula le puru ka soto bari wakate kunkengo nyin mako ele puru nyin kamala ala mirolu bang anim fananga ala hakil bulandir ko menu be dending ni nara kalam tandiro la ku jamala fannala ala do ko la ka tamandino bari sa nyingay bo mi alon ko wol nata soto yelo silo nyin na fannala ni nata yelo nyin kono sukuro bejele bari wo sukuro manna puru ka tano kafuta dinkral to mi alon ko anyanta ka do ko tamandini wolto
wo bina kala ngay bolti kunkeŋo ñin na karola abina kala bala jato fanam fongo ye ngay boti anu sufo bla dol fanam bije wolu minala le pour ñin kamala kana ka koleya soto mi yalon ko asina nan pour ka mariye mantora bati comme ko ñin kulum men misalta mi yalon wolem feriye ñinti ala tanin na balya ñin mi yalon ko wolem o yoron nar kuwalti akamunda ko sukuro bala jato menta ka asoto domoro bala nin amantano ala ta dinkiralto omu koleyalti mi yalon ko asinanan ka mola jati kende a ngaybo sotondi men sikeno amariye long county men minala pour ka ke tora bati ako minala le kacha kono kaitan druo ke fanna la karola bari ni ko sukuro kurango ala al halol be nyadile fatwol menu be dendi la karola ala soto la fanna la aminala pour nyin kam man so soto no nabi kacha la wala dala karola. Thank you very much, Lamin. So what we are saying in short is that in diabetes, what is happening is that there's a lot of sugar inside our blood, but that sugar is not reaching the place where it is being used. It cannot leave the blood and go to the place where it is being used because of the abnormality that is happening, which therefore means that since the glucose that we or the sugar is useful for us, the areas which need that sugar will not get that sugar. So for instance, we talked about the brain. So this person who has diabetes will always find themselves, they are a little bit lazy. They are not feeling very active all the time. So that is one of the signs that the person is not, every time they want to sleep and rest because they don't have enough energy inside their brain. Their muscles which need the glucose so that they can move around, those muscles also don't get the glucose because the glucose is in the blood, it's a lot of it in the blood, but it's not reaching down to the muscles so that the muscles can get them to move. So they're a bit lazy, they're tired very quickly, and then it gets concentrated inside the kidneys, and then it makes you to pass urine very often. That is why people who have diabetes, a lot of time, one of the things that they see is that they're passing urine very often. And because of that thick blood which is inside the blood vessels and is going everywhere, we have very small blood vessels in some areas inside our body. For instance, in the eyes. So it goes inside in the eyes and it blocks those blood vessels. And then what happens is that it can destroy the eye. So somebody can get just blind from diabetes. It goes into the small vessels that are in the kidney and destroys them, and somebody can get kidney failure from diabetes. It goes to where the nerve supplies, and it clogs them because that blood is not a healthy blood. It has too much sugar inside it, and it destroys the nerves, so that when you get a wound, you will not even know you have a wound on the foot until it is rotten, and then that is when you know there is a wound, and then at that time maybe the leg needs to go, somebody needs to amputate. That is why you have a lot of amputation and people who do not control their diabetes. And I always talk about this also. One of the other complications, there are lots of them, and I don't think we can complete all of them in one program, but I'm just going to mention some of these things. One of them that I think is always very important to mention is for men, especially men in the reproductive age who have wives and they cannot engage in sexual activity because it also destroys that function, because it has to do with blood flow into some areas which is not happening. So there are lots and lots of complications just because the sugar is not getting out from where it needs to get out and go where it needs to go. After this segment, we are going to talk a little bit about what we can do when this happens, and then open the lines, and if there is time for more discussion, we can get more discussion. But this program today is just to get a little bit more understanding to people about diabetes and why they need to control their diabetes. Mbokk yi lu ñu doon wax léegi nii rek mooy ne wax nañ leen ko ci gàttal daal, mooy ne sukkur bi mu ngi bëri ci biir deret bi waaye eggut fu mu war a egga. te lu tax mu bëri ci biir deret bi mooy amut lu ko jëlee ci deret bi yóbbu ko ci place yuñ ko soxla.
so place yuñ ko soxla amut sukar waaye deret bi mu ngi bëri sukar loolu mooy feebari sukar ci gàttal kon loolu su xewee luñ njëkkoon a wax mooy mbiri yuur bi wax nañ leen ne yuur bi lu soxla deret la lu soxla sukar la te sukar boobu noonu mu ngi bëri ci deret bi de waaye eggut ci yuur bi kon luy xew mooy ne ki nga xam ne dafa am jabet daf dee di yomba tayal daf dee nekk koo xam ne daal lu mu def lu mu tuuti rek mu yëg coono mu yëg ne dafa war a tëdda dafa war a noppaleku du mun a def ay liggéey yu bëri daal te du sonna mu yëg ci yaramam ne tamit parce que place yi nga xam ne moo ñu war a yëngal mooy lu ñu ooyee muscle si yooyu noonu tamit sukar bi du fa éega te sukar moo war a tax mu mun a yëngal dafa mel ni rek moom mooy essence yi yaram bi sukar bi mooy essence yaram bi mooy jox essence yaram bi pour mun a liggéey soo kooku noonu lu mu def lu mu tuuti daal mu sonna su dul loolu noonu gannaaw ñu ne sukar bi éegut fu mu war a éega loolu mooy yenn ci mandarga yi waaye nañ wax ne tam sukar boobu mu ngi bëri ci biir deret bi loolu tam loraange la comme nuñ ko waxee rek su nekkee ne jën a ngi niti baara yi mënuñ koo jëfandikoo dafaa yaaxu nopp foofu noonu mu yaaxal leen ñoom it kon sukar boobu noonu nga xam ne mu ngi bëri ci deret bi tam te deret bi fu nekk la day dem ci biir yaram bi mun naa yàq ay mbir ci biir yaram bi wax boti am na ay jëmekaay deret yu ndaw a ndaw yoo xam ne sukkur bi ci bëri si deret bi dafa yàqa fu deret bi war a jaar foofu noonu nit mun naa dem ba gumbo ci jabet am na gumbo yu bëri yoo xam ne lu leen gumboloo mooy jabet ñu ne tamit deret place yi nga xam ne comme kidney si moo dee defal saw bi foofu noonu tamit su nekkee ne dem na ci jëmekaay deret yu ndaw yooyu mu yàqa ko sukkur bu bëri boobu noonu nekk ci biir deret bi yàqa ko kon luy xew mooy ne kidney bi dafaa yàqu nga am lu ñoo ooyee kidney failure wane nañ tamit ne sa yëgekaay yi moom la ñoo ooyee nerves yi yooyu noonu tamit deret bi nga xam ne sukkur baa nga fa bëri te jëfandikuloo ko sukkur boobu noonu dafaa yaaxa place yooyu noonu tamit nga gis ne yow mun ngoon ngaa dox sax si xali safara te doo yëg ne yaa ngee dox ci kaw xali safara parce que doo yëg métit boobu noonu nga am gaañu bu métti boo xam ne doo yëg ne sax gaañoo fa ba mu nopp nga door a yëg ne gaañoo nga fii nii nga gis ne balaa loolu noonu fekk yeneen ñu war a génnee tànka bi luy waral nit góor di mun a dem di sëy loolu noonu tamit sukar mun na koo yaaxa kon sukar daal suñ doon di wax si yaaxu sukar kon programme bi du jeex tey so lu ma bëgg rek mooy ma emagum foofu noonu suñ ñëwatee ñu wax leen naka lañ war a ñun gannaaw xam nañ ne lii mooy sukar naka lañ war a def ba xam ne am nañ sukar te suñ demee ba am sukar tam naka lañ war a def ba nga xam ne sukar boobu noonu du ñu lor parce que nit mun naa am sukar te du ko lor comme keneen ki tamit naka la koo loree naka la ñoo def ba nga xam ne loraange bi du bëri loolu noonu la ñoo waxtaanee suñ ñëwatee Lamin baraka bake docteur baɗiŋolu commen docteur ya fo ñamen dron ni naata ate sukuro la fannala men yalon ko a katara bala jaato kono ayitandi ko a katara yelo la karola anu yelo ñin kono ate sukuro ñin be siyarin jele bari dun wo ŋay bo mi yalon ko a kana sababu wolen ñinti ko yelo katara bore kan dulal tole ani wo sukuro bita kan ñola atara sukuro ñin ñanta kata kafuta dinkiral men to abuka futa no woto bari ni naata jube sa yelo ñin ala silo la fannala yelo la karola akamunta ko ala kulya ñin ala kitkiti fanna ñin na min mu ala simbo ñin na tama seroti wo kana katara je o dalilo kammala ako ni naata jube dinkiral min yalon ko wole boko ni naata silo la karola men ka coki ñolo ke ñala fannala asinani wo fannala karola bara buka tambino pour kata o dalilo kamma ñañanta kamuna fandiro men soto ate bala jaato la sukuro la karola ate o soto nola bari dun ate sukuro men be o yelo kono asina nan pour ka mantoro sabu ñala fanna la karola mi yalon ko kana dol fondi jero la foy mari ñol kana ka ke molti men yalon ko jero kana nan pour ka bo itol la karola ano ngay bo ñinga katara asunta ate sukuro ñinela men be bala jaato kono abe yelo ñin fe ako ni nata jube ko de ke ate sukuro ñin men katara yelo kono bala jaato la fannala akanale fanan pour ka ngay be ko dolta ka sotondi mi yalon ko abe dendi ni nata molla bala jaato ila dinkral damen to yalon wolem ko kilolti bayre wala ka topoto roke ni nata jalamuto la ko la fannal ni na karol wo dinkrato o doku nyoya fanan na tamandiro la akana ka ngay bo sotondi o fannala bayre sukuro mi yalon ko wala nyanta ka sotondi wo mu fennete mi yalon ko joraw nyim fanan kana ka fo wala le
anu wo fola fanna nyinna wo kana ka ngay bo sabu ko kilo nyinna fanna la akana ka ke ngay bo doti fang mi yalon ko akata denni isaje ko mola karola mi yalon ate mari ay nyin sukuru courant ta soto dolbe je aka feya bakele wolem tariyala fanna la wati sutun don amari se sula fanna kata pour kala jalamuto ta ka sotondi ise mo jele tanin na jalamuto la karola o kana kasiya amari la karola wo fanam bebe dendi ala ngay bola soto la menke bala jato kono ako ni nata jube fanam molu e ka bo kuol kalama al halo la karola jorangol men yalon ko wollel ka mo mako no pour aka kalamta roke no fengol la fannala wo fanan kananan ka ngay bo soto baring itella tamandir siloñi wo fanan natale ka doya bake bala jato la sukuro ñi membe yelo kono abukana tambino silan doyare ngo ñinna fannala akana ka ngay bo soto ndi wo fanna fanan na karola kantinna mo kataraji amari isaje fang baramo e kala ate alonno la fang ka baramatale ate fen kalamta no la bala jato la me safo dimole men sa tandala bar jamma fon la de je fenne ketaje ako janma jama janning amari minala pour ka kalamta roke aka tara la ko wo dimoni na fanna wo wajabita anara katra ngai bola al halo la fanna nen atara sotota bulo waran singola karola ako kana ke dalilo dolti men kantina e kaje mo e ka fuko sambe tembo men do pour ka kanandi fon sala sufo dinkra kar bondi je wolen bulo la karola waran singo nyin pour kaje ka odula nyin kuntu akodu wo be mu ata sukuro nyin ala ngai bolti aka men sotondi bara bala jato kono ni nata yelo nyin na karola ako sayin kacha nyin na fannala dum juberol mina kake fannala mi yalon ko wolbe tarla dendi molula jama kono ni mari nata sayin ite aje ko ye sukuru kuran nyinta ya soto e nyanta muna simfa nyal tamandila fantan kan der bulolu famma ko er bulolu men sinanan ka topotoro soto ndino bare modo beje e kaje amari aka sukuru kuran soto bara ala topotoro la sahala fanna wo ka mari makoy katankan droke puru wajabo bukana soto ngai bola fannala mi alon ko ate sukuru kuran ka wolta kake. Thank you very much. So Lamin, we said that the problem of the diabetes itself is two things that we have now. If you really look at it, it's two things. The first thing is that there is plenty sugar in the blood. It is not reaching where you want it. So that plenty sugar in the blood can harm organs in the blood. And the other problem is that blood is not reaching where you need it. So that also can harm those organs in the sense that those organs will not be very useful the way they are supposed to be used. So what can be the solution in that? The solution will be, number one, to increase the transport, to be able to change that so that there's transport of sugar from the blood to the where it is needed, and also to reduce the amount of sugar that is in the blood. So for instance, this Bara example that I have given. So let us say that now there is no ferry in the Bara. Then somebody thinks about it and say, look, why not maybe as a government, since there is no ferry to transport this and people are dying in Banjul because they cannot get their fish, why don't we buy many trucks so that those trucks can go the other way around through Farafenni and then come through the North Bank Road and then come down and bring those fish. If that happens, then you can solve the problem, isn't it? So if you can find a way of getting the even though it is not in the normal route, in another route where it can get to where it is needed, then that will solve the problem, isn't it? The other thing also is that since you don't want too much fish to spoil in Bara, then you say, okay, the fishermen for now reduce the fishing, so that even though there is not much fish going to Banjul, we are not going to have too much fish spoiling inside Bara. I hope this is making sense. And in the treatment of diabetes, actually that is the way that we look at it also in diabetes, which means that the person who has diabetes, number one, you should reduce taking concentrated sugar. And the most concentrated sugar that you can take is the sugar, the white sugar that we buy, the refined, we call it the refined sugar. And in fact, in the treatment of diabetes, we stop people who have diabetes to eat that altogether. You should not touch that sugar, because the sugar you need is contained in other things,
And that sugar is easier for the body to deal with it than to deal with the refined sugar. So the first thing that we tell people who do not have diabetes is, don't touch sugar at all. And actually, to be very honest, it is not only people who have diabetes that we should say to don't touch sugar, because I have done a program here where I showed people that actually sugar is a poison. To be very honest, even those of us who do not have diabetes don't need sugar. If I don't eat sugar, if I have a child that is born and I don't give that child sugar from the day that he is born to the day that he dies, he will not have any problem. In fact, he will live longer even. People who eat sugar will not live as long as people who do not eat sugar at all. So actually, in actual fact, we don't need sugar. Especially the person who has diabetes should not eat sugar at all. That is the first thing. So it will reduce the amount of sugar in the blood. And then we now find ways of the other sugar that you are taking from the potatoes, from the bread, from the rice, from all those things have sugar in it. That one now, how do we get that sugar into the system? And that is done either by medicines or by injections, depending on the type of diabetes, which I don't want to go into today because it will just confuse us more. But the end result of all the diabetes is that the sugar is not being used, so we want the sugar to be used so we can increase the transport. So the medicines that we are giving is like the trucks that I have talked about. So there is no ferry, the ferry is spoiled, but we can get trucks to go the other way around. It's a bit more difficult, but we can get them to go all the way around and then bring the food. So those medicines we are talking about, that is actually what they do. So mbokk yi lu ñu doon di waxaati léegi nii rek balaa ñu ubbi line yi, foog naa suñu jekkaleer yi rek dinañ ubbi line yi ci 5050505 nit yi commencé laajte luñ bugg a laajte balaa time bi di jeex. waaye lu ma doon wax léegi nii rek mooy ki nga xam ne dafa am diabète naka lañ ko dee di fajee. ma ne problème yi diabète yëpp ñaari problème rek la. problème bu jiitu mooy ne sukkur bi mu ngi bëri ci deret bi lool ba nga xam ne deret boobu noonu àndutaa wér-gu-yaram fu mu jaar rek yàqa, parce que sukkur bi moo fa fees del, fu mu jaar rek yàqa ko. beneen problème bi mooy ne fi nga xam ne moo soxla deret bi sukkar bi jotut sukkar bi, parce que luy war a yóbbu sukkar bi foofu noonu moo yaaxu. kon ñaari problème yooyu noonu la. kon nuñ ko dee fajee mooy benn ñu wàññi sukkar bi nga xam ne moom lañ dee di moom la ñoo jëfandikoo, parce que sukkar baa ngee duga nekkul di génna. kon ñu wàññi lu ñoo dugal ci sukkar. comme su nekkee ne ñu ngay wax exemple yi baara bi, jën bi ci baara, kon lu ñoo wax rek mooy nappakat yi wàññi leen looy naan nappa, parce que soo leen nappee lu bari mu ñëw duga kenn du ko jëfandikoo mu yaaxu fii yëpp di xesew fii yëpp nopp. kon lu ñoo def mooy wàññi leen loolee naan nappa. kon naka la ñoo wàññee sukkar bi ci yaram bi? benn mooy lu ñoo lekk ci sukkar ñu wàññi ko. te benn mbir moo xam ne moom nga gën a war a wàññi ci sukkar mooy sukkar bi nga xam ne mooy sukkar biñ defal, bu dee nekk ci saaku yeeg ci mbuus yeeg ci xawma sukkari sunguf bi daal. sukkar boobu moo gën a bon ci sukkar yëpp, parce que sukkar boobu noonu kenn soxlu ko, ku amut sukkar sax soxlu ko. lu ma doon wax Lamin léegi ni mooy ne su xale juddu woon liir bu ndaw bébé moo deeyee kenn joxu ko sukkar, kooku noonu mooy gën a gudda fan ki nga xam ne jox nañ ko sukkar, ki nga xam ne mu ngay lekka sukkar. kon sukkar poson la, te amoon nañ fi programme boo xam ne wane woon naa ne sukkar poson la, te joxe woon naa ay dalil yu bari yu wane ne sukkar poson la. so loolu noonu la ñoo wax mooy kon ñu wàññi ko. beneen mbir mu ñëw mun a def mooy dafa mel ni dafa am koola ci line bi, ñu ngi waxoon ne dañoo jekkali lii njëkk, waaye xaaral ñu may koola bi rek. Hello. Good evening, doctor. Good evening, sir. How are you doing? I'm doing fine. How are you? I'm really glad you are talking about this sugar issue. Thank you. And who is speaking and from where? I do have a lot of issues about sugar, but if you can also help us, educate us how, for the amount of sugar we might consume a day, because most of us, we just take sugar at any time. If our tea is not sweet, we say, let us add more sugar. So now, I don't know what will be your advice to us how we use the sugar.
Okay. Well, thank you very much. I will refer you also to our YouTube series. We have a whole program which we dedicated to sugar, and we said that sugar is a poison, and we gave the examples of how much sugar that a person must take a day. Your daily requirement of sugar is not up to 7 teaspoons. I'm not talking about tablespoons, the small teaspoons. The whole day what you require in sugar is not up to that. And I'm talking about even the sugar that you're getting from other foods, and all other foods also contain sugar. But we cannot go into details of that. But in short, what I am trying to advocate here is, if you can stop sugar altogether, stop it altogether. If you cannot stop it altogether, don't take more than 5-6 spoons, teaspoons, not tablespoons, of sugar in the day. I think that is the advice for everybody. But I'm referring you that maybe you should go to the YouTube and type Health Link and try to get to the program where we talked about sugar. It was a very important program, and maybe one of these days we will repeat it just for people to have a look at. But what I was lu ma doon wax rek léegi nii balaa koola bi di ñëw, xëj na suñu amee time dinañ translate lan la koola bi wax ak lan lañ ko wax, waaye lu ma doon wax rek mooy faju bi. Faj bi wax nañ ne benn nga wàññi sukkar bi. Wax nañ ne sukkar bi nga xam ne moom la ñoo wax nii kenn soxlu ko, ku ko lekka rek yaa ngi poson sa boppa. waaw lu neex la nag. waaw ñu bëri dañ dee wax ne am na suma benn maam daf daan wax ne suñ ko waxee ne bàyyil sukkar mu ne docteur balaa nga ma wax ne bàyyil sukkar dangaa wax sukkar mu bàyyi neex, waxal sukkar mu bàyyi neex ma mun a bàyyi sukkar. waaw ak so loolu noonu lu am importance la. dinañ am yeneen laajte yoo xam ne ñu ngi ñëw, am na kuy laajte mbiri lem tamit, xëy na dinañ ci ñëw, waaye dama bëgg rek ñu dem logical conclusion of this, then si question time bi ñu ñëw ñu wax ci yooyu noonu. waaye lu ma wax rek mooy ne faj bi tamit ci faji tubaab noonu la, mooy benn ñu wàññi sukkar bu ñoo lekka, te nooy gën a mun a wàññee ku am sukkar moom waruloo laal sukkar. ku am feebari sukkar warloo laal sukkar bi nga xam ne moom la ñoo wax ne mooy sukkar. den yeneen yi nga xam ne moom ngaay lekk te mu ngi am sukkar, naka nga ko jëfandikoo mooy ne dañ am ay garab yoo xam ne daf dee di mun a naaw léegi ni génnee sukkar boobu noonu ci deret bi yóbbu ko ci fi nga xam ne moom nga ko soxla. comme lu ma doon wax rek mooy mbiri baara problème bi ñu ne feeri amut, kon léegi nii nit taxaw xelaat ne gannaaw feeri amut nu ñoo def mooy nañ jënd ay truck yu bëri, mooy ay remorque yu bëri yoo xam ne mooy jël jën bi jëlee ko baara, du mun a nag jaar si géej gi parce que gaal yu ko indi yàqu nañ, waaye ñu jël tali bi ñu yóbbu ko ñu mun koo indi fii nii. loolu tamit solution la, te ñun tam si docteur yi façon solution yooyu noonu lañ am, mooy ne du dee dem ci normal bi de, waaye dinañ mun a génnee tuuti si sukkar bi, du bëri nag lu ñoo mun a génnee, ñu génnee ko si deret bi ñu dugal ko fuñ ko soxla, te yow loolu rek nga soxla si sukkar. soo lekkee nag lu ëpp nag remarque yooyu noonu duñ mën a yóbbu sukkar boobu noonu yëpp dafaa yàquwaate rek foofu noonu. kon noonu lañ ko de di fajee daal. Lamine ñu jéem a explain loolu noonu, ñu dégluwaale tamit line si képp koo xam ne am na laajte. baraka baake docteur baadiŋolu comme docteur aka misalo men na fenando wole be dending bala jaato la karo la nga fole ko yelo kono ndin sukuro siyata je sukuro la landa tambi yelo kono alon ko wonata kake tiñarolti bayren womu fannalti mi alon ko sain yelo nyin titala no dinkral to damen to yalon ate yelo fon binala ka futaje anu sukuro nyin fananti tano ka futa ala dinkral to muna fandirobe kela damen to ate bala jaato nyinna makoyro nyinna karola ako sain ni ajube wo nata kake molu bala ni nata kolealti me problemo sabu molu la jaati kendi ala kuoto ako sain ni nata ka kuoluta ka suman ibe munet keno la puruka wo alhalo nyinta ka a jarano o jaralo wolem nyinti ko simfanyal men sitamandino misalo la fannala ni nata ka jube molu la karola yelo la fanna me yalon ko a bebe farin sukurol la bala jaato nyin kono a yelo nyin na karola sain sukuro be bono la je nyaadile puru nyin kammala ko o sukuro nyanta futala damen to asi futano je bala jaato la karola ako simfanya folo wole nyinde ko imari iminala nanne kanoma roke ni nata bala jaato la karola sukuro fon marufo ni mota ta fay nyin sukuru kuran soto doktorol ka mari fatandi wo mume olale sukuro marufo amari manyanke muna fangala fulanjango amari nyantale mi yalon ko wole bina ka makoy ni nata aka fengo firendin domo mi yalon ko sukuro ka bo fengo nyim bala
bala jato nyin na karola akana aka sukuro soto je a nyanta o fengol nyin na domo nyin fanan hapule nyanta tarla je men santin na sukuro tinala pour katara kafuri nyokan mi alon ko abe tarla bala jato nyin ala ngay boni mantoro nyin na karola anara kaitan droke ko pour ka sukuro futandino mola sufo dinkral to men yalon ko sulo be wolto pour bala jato la makoy ro kama doctorol kana ka jaral simfanya tamandi ay menta ka misale ko ning atara ferio ngafolo ka tinyatale anu fente nyewol tanola ke bonni nambara ke na fe nam banjul atara ko ibayoro nalanim bala silola oro miro sina ka foko ka motobal nyini motobal men yalon ko be karla talale fo farafenye ni ne ata wotulola ye na fo bara ye nyewolta ye muru ako ni nata jube doctorol fanan kana borolu tombo woro o boro me yalon ko kana kadimola mi yalon ko ate mari anata en sukuru kuran soro akamta ko borol leka sukuru mako no bala jato kono ka samba dinkralto anyanta ka futa damen pour kana ka bantambili tinyaro la wajabo la fannala mola balonyin kono bari nim mo manna pour ka yelo nyin na karola sukuro sitano dulalto anyanta kata damen fatuta yelo kono o mari akamda ko atela sukuru kurango angay bo nyimbe la falale anum fana na mari man talaro ke sukuro la hapola wala nyinde ko aka feŋol menu domo comme burol ni manolu ni nganyolu wala fana ye fansun sukuro nyimmen soto amari nyanta hapo kela wala le pour wasna ka makoy ni wonde akabe kala jurumi la sapikaneti ngay bola soto wala fannal. Thank you very much. So basically what we're saying is that if somebody has diabetes, he may not have much in terms of symptoms. And if that person decides that just because I'm not having symptoms, I'm not going to do anything about it, from what we have explained, you will understand that you're actually committing suicide, because what is happening is that there's a lot of damage going on, although you're not feeling anything in your body, and by the time that the damage is done, then it may be too late for you to do anything. So something has to be done. There seems to be a caller on the line. Hello. 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 Yes. Waaw dama bëgg a laajte comme yaa ngi amee sa tànk bi daf dee xefen di tànga. So boobu symptôme lifin la. waaw bokk na ci. waaw bokk na ci symptômes yi ñi am diabetes te nekkuñ di ko contrôle lu yàgga dañ dee di am symptôme boobu mooy ne ñuy yëg dara ci seen tànka yi especially tànka yi loo xam ne nekku fa comme dangaa yëg mu ngi tànga comme ndox bu tànga soo doxee ci kaw karo mel ni yaa ngee dox ci kaw éponge doo yëg bu baax ci sa tànka bi yooyu noonu yëpp ay mandarga feebari sukar la. ok baax na. So I think, yes, so that's what we were saying, that, you may feel some mild symptoms, and if you decide it's not serious enough, so I'm not going to do anything about it, then you may be committing suicide, really, because there's a lot of harm that is going on because you have high blood sugar. So really, something has to be done. And basically, what has to be done is that, number one, you stop sugar altogether. That one is stop. STOP, you don't take it at all. Then other things that have lot of sugar in them, like rice, like bread, like potatoes, like cassava, all those things have starch, they can be converted into sugar very quickly by the body. Those ones also, you reduce them. Those ones we don't say stop, those ones we say reduce. And the things that you can eat almost freely are things like vegetables, things like fish. Those are good things. So in short, these are the things that I will advise our viewers in terms of what to do when they have sugar, if they don't want it to be harmful to them, apart from taking their normal medications, their sugar medications. This is what those people should do. When we come back, maybe in the next segment, is to talk about a little bit about prevention before we close the program. But still, the lines are open on 5050505. mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy ne képp koo xam ne am na sukar di naagu ci mbiri sukar bi di wax ne man de yëguma dara suma yaram te sukar a ngi neex. xaaral ma mos tey fii nii xaaral ma lekka lii nii xaaral ma kooku noonu foog naa ci xaru la nekka parce que ku xam lan mooy sukar dafa mel ni am nañ keneen koola. hello. hello. yes. ñu ngi laa dégga. waaw waaw hello ñu ngi laa dégga yaa ngi ci programme bi. hello docteur Dia. waaw. kooku jaama rek kan la noonu ak fooy koolee.
Ay Fore Sanke ba. ok waaw ñu ngi laa dégg ñu ngi laa dégg Mane seen programme bi rafet na torop de. jërëjëf Kontaan naa kay te moo xam naa si lu bari loo xam ne xawma ko si affaire sukur. alhamdulillah sant yàlla xanaa nga jéem koo jottali tam sa ñu la jegeñ rek ñoom itamit ñu understand ko man suma lifin bi tànka bi moo dee jam ci suuf. waaw kon yow man dama gis ne daal ku nekk war naa test sukar at some point xëj na at bu nekk ku dem ba mag rek am 40 years di dem kaw xëj na at bu nekk war ngaa soo amut sukar sax waaw mun naa nekk anything nekkut ne sukar rek moo dee def loolu noonu waaye daal képp koo xam ne dem na ba egga 40 di dem kaw daal lu ma ko advice mooy ne xëj na at bu nekk nga seet sa sukar bi bés boo xamee ne am nga sukar xëj na di nga ko teel a xam ba nga xam ne du la lor nga gën koo mun a faj ok baax na so Lamin I think lu ma doon wax léegi nii rek mooy ne képp koo xam ne mu ngi am sukar te defu ci dara dafa mel ni kuy xaru la te man lu ma wax nit yi nga xam ne ñoo am sukar mooy benn bu ci njëkka mooy ne sukar moom da nga koo bàyyi atool boobu moom kenn du la dee wax ne mosal bul mos lekkal tey bul lekk ëllëg déedéet sukar moom da fàtte ko bokkatu leen yoon ki nga xam ne sax amut sukar suy lekk sukar mu ngee lor boppam ki nga xam ne nag dafa am sukar su lekkee sukar mu ngee xaru waxuma la lor boppam be mu ngee xaru kon sukar moom da nga ko stop altogether yi nga xam ne dañu war a wax ne da nga ko wàññi mooy lekka yi nga xam ne daf dee di teel a defal sukar mooy lekka yu demee ni maalo lekka yu demee ni mburu lekka yu demee ni ñambi lu demee ni pompiteer yooyu noonu yëpp dafa teel a defal sukar ci biir yaram bi yooyu waxuñ ne nga bàyyi ko de waaye dañoo ne da nga koo wàññi bu baax a baax yi nga xam ne nag mun nga koo lekka nu mu la neexee daanaka mooy lu demee ni légumes yi ay batanse jaxatu supame yooyu noonu yëpp salade lu la ci neex mun nga koo lekka lu demee ni jën tamit moom duy def sukar kon yooyu noonu mooy yi nga xam ne si lu ndaw rek lu ñoo advice nit yi ne moom la ñoo def si ñi nga xam ne dañ am sukar apart from ne ñu ngeen naan garab yi nga xam ne docteur yi wax la ne lii mooy seen garab ñi ko naanaale di toppa docteur yi nag a baraka bake docteur baadiŋolu docteur ka meŋ fo doroŋ wo le mu ni naata sukuro la fanna la karo la moo mi ye a loŋ ko ite maari i la alihaaloo a maŋ naa ka koyi i la fanna la i ñanta kela hakkiltuu la baalti pour ñiŋ Lamin, if kamma we can just pause for this last caller before we continue. Hello. allo Yes. jërëjëf sa wàlla na ngeen def ñu ngi fi rek sant yàlla noo tudd ak fooy koolee maa ngi koolee ne ma xanaa di kontaan rek ci programme bi jërëjëf kontaan nañ bu baax a baax sant yàlla jërëjëf kon bii moom na ngeen bugg di ko continuer rek incha allah waaw jërëjëf ñu ngi laa gërëm ci kool bi a baraka bake eyo sukuro la karo la doroŋ ni naata ka juube moolu meŋ ye a loŋ ko i maari ñolu i ka feŋol domo miŋ ye a loŋ ko wolu ka sukuro ta ka sotondi i ñanta le ka ke mooti miŋ ye a loŋ ko ye la hakkilituwo ke je baake bari n fantanko wo mu kuuti miŋ ye a loŋ ko a buka bono niŋ nimisa saabu moo la karo la ni naata juube docteur la yitandiro to moo miŋ ye a loŋ ko ate ye a loŋ ne ka ye sukuro soto le a la sukuro la soto meŋ mu a la kuraŋo ñindi wo maari niŋ a kana sukuro faŋo jaharaŋo ñaama ate ka fo ko waato doo bi je mbadu ŋa a nene waranto ŋa feŋ domo miŋ ye a loŋ ko a ye sukuro ta ka ke je a kamuta wo maari ate faŋo le be macoo parasi kaŋ a ye isanso boŋ pour ka nimisoo saabu a la karo la aduŋ moo miŋ ye a loŋ ko ate maari ñiŋ a naata ke mooti miŋ ye a loŋ a naata sukuro ta ka soto a ñanta kela molti mi alon ko ni abe feŋolu domo la a ñanta hakkiloo tula baakele meŋ bo ko ni naatan buuro maano baŋ ka taa fo pompiteerolu wona ñoŋolu a ñanta le pour ñiŋ kammala ate maari a ye talaaro ke baake happoo la fannaa ñiŋ na karo la ka wo feŋolu ñinta ka domo docteur ko abe bete ala baake niŋ moo i ka tara feŋolu domo kaŋ mennu ye a loŋ ko i boko ñiŋ patanselu ka taa jaatoolu ka taa fo salatolu ñewolu wolu bee mu kuuleti miŋ ye a loŋ ko i be bete a la anuŋ wolu buka sukuroo dadaano ye faŋo ye a kamuta i tolu i la mantooroo te sotonoo la ñiŋ kamma la ko bala jaatoo kono i kana ka sukuroo le taa ka sotondi noo jee bari duŋ moolu si a kata baake pour ñiŋ kamma la
moli ye hakilotu bayring ni nata sukurola ale halo ibuka kuson sondro soto ita mari se sukuro soto le imam bo fen kalama taman ser la karola ye na taraje wato men na ite be bole fan kalama o ka tar la ye kutu la sufolla ana tinyaro men fananke moti nala no pour kafo kawo nyato kuntun no pour nyinka ma kana wajabi waranto kana ka atala imari la karola ako o be kumala momo yalo ni sanji tan nan soto ya kata yake lo dula ni lon county ka kiskisiro keno ila sukuro la al halo la fanna bala jato la karola ni ko sukuro nyin doctorolu ye jorangol soto le ni nata jat ken dala jaral dulala e se jubero keno le pour ka long itela bala jato sukuro la hapo la kenya be nyaadile do nabe dending di lata dame yalon ko asina ke sinin sama mantora koti ibe ma koy lale ke kalam tan dala akamta okuma bata. Thank you very much, Lamin. So finally, what we want to talk about before the time is up is maybe something on prevention. I want to repeat that thing that you have just said now, is that really if we are health conscious people, by the time you're 40, really, every year, it's a very simple test. It's just a small prick that is done. And look, even if you're going to pay for it, it's not going to be more than $100, $200 anywhere in, even the most expensive places will not be more than that. And every year you do that once, just to check whether you have sugar or not. Because the symptoms are so vague that you can have it without knowing that you have it. And some things can be there and it's not blood sugar. But just for you to test that by the time you're 40, every year you check it. And if you don't have it, next time you do it. And if you don't have it, there is one type of diabetes that you cannot prevent. That one, people are usually born with it, and it happens to very small, it starts with children, so type 1 diabetes. But there is one that is preventable, and the only way to prevent it is to eat healthy and to exercise. And that is what we are advising people. I've been told that the time is up, so we will stop here. We'll translate in Wolof and in Mandinka, and then we will say our bye-byes. But mbokk yi lu ma doon wax léegi nii rek mooy ñu ne waxtu bi jeex na waaye ci lu gaaw a gaaw mooy ne ki nga xam ne amul diabète naka la war a def. Lu ma doon wax léegi nii mooy képp koo xam ne dem na ba romba ñeent fukki at wax dëgg yàlla su nekkee yaa ngi seetlu sa wér-gu-yaram war nga cee boole sukar mooy ne at bu nekk lu mu bon benn yoon rek nga dem ñu seetal la sa sukar bi lu yomba pour def la benn 5 minutes rek la laa jël nga def ko te amut xaalis bu bëri boo cee fay nga def ko nga xam da am nga sukar ndax amuloo sukar loolu at bu nekk rek soo ko mënee def xëj na balaa soo ko amee balaam laa lor fekk xam nga ne am nga ko mooy benn ñaareel bi tamit mooy ngay lekka yu am wérgu yaram di yëngal sa yaram di tàggat sa yaram bi foog naa ne loolu mooy advice bi nga xam ne moom la ñoo def ni nit su ko defee am na benn ci façon yi diabète moom doo ko dee mun a aar waaye lu ci ëppa ci ñi nga xam ne ñoo am diabète façon bu ñu am dañ ko dee mun a aar ba nga xam ne soo ko doon di am soo amee juróom fukki at mun nga xaar ba am juróom-ñaar fukki at balaa nga ko am te loolu du la lor su nekkoon ne da nga ko teel a am kon loolu la ñoo advice nit yi ñu bàyyi Lamin mu wax loolu noonu den mu tàggatoo den ma tàggatoo ñu door a baraka bake docteur baɗigolo commen kodrong maninkol kamen fo ko dimabu ka jonga si watole ka kuwol wañare mbetembo men to ni nara sukurola karola docteur me tandije wala ñinde ko mol sakata bake kari domor kendol domorol men fana yalon ko e manke domorti men ka bala jato kono ka sukurola mankutol ta ka dadaje mol sina fana ka ke molti men be bala mamandir kuwol ta la kake kiskisiro mol sata ka akumayandi sako ni sanji tannan soto kata santola imari la kiskisiro ako ni tata jarkinde ala dinkralto ana ata jorbe kala je barate tambila dalas keme fulala oto sango kono sinya kilinem anu minute lulu konto e sela al halolo mo be sakata bake kal nomaro ke sartola memo fantan ko la quality kananan kasim fanya tamandi pour molla jarkinde asotola. Thank you very much Lamin. Thank you to the technical team. Thank you to all viewers. Until next time ñu ngi leen a gërëm fi ba beneen yoon jërë ngeen jëf.